lathu pa 19 October 2025 kuchokera ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi amenepo ndi pa Facebook page pathu komanso tili pa Times YouTube. Tabweranso ndi program ina ya Hot Current. Nde program yathu ya lero muli ndi ine mbali zakuno muli ndi ine sono ukakha kuti uliweka umena usankhe dzina labwino kuti wonder yabwerera kwenda view msisya ngati mwakonda ndevu zamwe aiti mavomeraso tilibe problem tiliso ndi achimwene anga alembe athu ine ni makonda bila maphangombe mundilolebe kulira maphangombe ayimaliza athu obanda koneka kuti imene ayi maphangombe layana chunga takulandirano chunga aizo mukwambiri tinene kuti abanda anali kumlakho nde chifukwa cha traffic akuyesesa ndithu kuti athamange atipeze komano pokuti nthawi yakwana sitingayimise program kunena kuti aitidikire traffic ndekuti sitikukulemekezani amene matsatira program imeneyi so mkatikati mwa ndime banda akhoza kutipeza mprogramu yathu ya lero tisananene kuti tufuna tikambirane zotani nkhani zathu ndi zitatu zimene tufuna tiunike mwa msanga nkhani yoyamba tikunena kuti president Professor Arthur Peter Mutharika asankha nduna zina ziwiri kuonjezerapo manduna zitatu zimene adasankha kale sopano ndekuti ndi nduna 5 zimene akuyenda nazo ngati boma iwo atalumbira kukhala president komanso Mike Jenasa atalumbira kukhala achiwiri awo tikuyembekezabe ndekuti mwina nduna ziwirizi zikamalumbira mwinaso achihana akhala kulumbira because tikuyembekezeraso kuti achihana paja ndi akhale second vice president so 2 more cabinet ministers appointed kodi ikuoneka bwanji how is it shaping anthu mitima ili papa amene ali kunja chifukwa cha Mutharika amadziwika ndithu kuti iwo samasankha nduna zambiri so anthu ube akumaona kuti mwina akhoza kufika mwina 25 kapena 20 so no 5 zasankhidwa ngati angasankhe 25 ndikuti kwasala 20 ndikuti athu akumalibabe mtima koma ifi afuna kufika 18 to 20 yes ena manena kuti ndithu zonse pamodzi including iwo ndi advice awo because wakhala ndekuti 16 member cabinet plus the president and the vice you know so iyayi tiunike kuti nduna zimenezi mukuzona bwanji komanso line up yake ikuoneka bwanji ngati ingatsongole imene kusongolera apa imene ni nkhani yoyamba nkhani yachiwiri zikumveka ndithu kuti iyayi anthu ali pakalikiliki pamene nyumba ya malamulo ikhali kutsegulira sabata yakubwerayi singayambe nyumbayi asadasankhe maudindo ena ndi maudindo akhala kusankhidwa kumene koko ngati speaker akhala kusankhidwa kumene koko woyamba wachiwiri woyamba wa speaker komanso wachiwiri kwa wachiwiri zovuta first deputy speaker ndi second deputy speaker muchingerezi zosavuta koma muchichewa wachiwiri chabwino komanso kodi nanga leader of opposition kumene konse kukumveka mayina kodi zikukhala bwanji tufuna tunkuze komanso mwina tiyankhulepo za mayina amene akumveka mipando imeneyo kenaka tufuna tikambirane za amalawi 4 million amene akhoza kukhala osati amene akhoza kukhala amene akhale opanda chakudya kuyambira Oktoba ino kufika March kunenanso report iyo ya MVAC iyo kunena kuti 8000 ndi akhaliratu alibe mwina olophala ena mwina atha makhala kunkaphala koma 8000 phala atha usalipeza kodi ngati dziko tikukonzeka bwanji cholinga chokuti abale athu amenewa asasowe chakudya komanso tionjezerepo kuti president Mutharika adali kumlakho achita comment za ma school fees a secondary school kuti iya iziyamba mu January tikuzimva bwanji tikuzona bwanji ochunga tiyambe nthawi yathu ndiyochepa nkhani ndi zambiri nduna zina ziwiri zasankhidwa Mutharika akuoneka kuti sali paphumayi akusankha modekha ndithu anatipasa nduna zitatu padusa ndithu almost a week and a half if not 2 weeks akuyendesa boma ndi anthu amene amakonda akumachemerera kwambiri akuyendesa boma ndi 4 basi kungoyimbira ujena president aku ahekainde kwauza kuti ase uli mchimanga kumeneko ali nacho bweresa 200,000 tons zatheka pamene popo atanayimbaso phone ya WhatsApp sadagwise ntchito even ndi ujeni yomwe ati bando yake ati 212 MB sadaende chigulu cha anthu kuti ndikatenga chimanga you know ndali zikumalo wapo kufuna kuapshesabe mitima inawo but the story that we talking about madzulo ano ndi kuti
Loza Mbilizi amenewa akhala nduna yoyamba nzimayi mu anthu amene asankhawo azimayi amadandaula so mmodzi mayi watuluka komanso nduna yoyamba ya mayi kukhala ku unduna woona za zaulimi agriculture irrigation and water development komanso asankha bambo George Patrick kukhala ngati nduna yoona za mafakitale malonda mabizinesi komanso zokopa alendo pamene pande kuti nduna zija taonjezerapo no pa Alfred Ruwan Gangata amene ndi nduna ya zamziko komanso a George Tapatula Chaponda amene ndi nduna yoona za maubale akunja ndi Joseph Machola Mwanamveka amene ndi nduna yoona za chuma komanso chitukuko cha za chuma achunga timati tikamaunika anthu awiri amenewa tione sola inapu imene kusongolera kuti kodi kusongola bwanji ndunazi anthu ambiri aperekapo kale ndemanga zawo but timaona ngati iso ifeyo ngati program imodzi imene so imapanga analyze zinthu imene zikuyendera mdziko muno tibwere tizaikepo mlomo mukuona bwanji additional 2 komanso a total of 5 how is it shaping up are we gonna see something different are we expectant that wow I think izinthu zikusintha kapena tuwere tisankhule kwambiri ndiyambire ni mawu otere APM akapambana tonse tizasangalala because Malawi azakhala wapambana chabwino ndifuna kuti Malawi tizikhala ndi understanding imeneyo yokuti ena asamaone ngati kuti koma awo alepere ife tioneke 2030 ndikutali yes tachitandale kwa nthawi itali even if panopo people don't know how much we detest kumakhala panopo ndikumazuzula anthu andale we don't like it ena maona ngati kuti ndi zinthu zokuti basi zimangotisangalasa we don't tinakasangalala tomakhala pano ndikumayamikira kuti zinthu zikuyenda bwino unfortunately anthu andale Malawi muno ndi anthu osamva and pamene kuti pakhale wina olimba mtima wokuti asiyankhula zimenezo and ifeyo tinauvala umenewo ndindo umenewo kuti tizipanga zimenezo so tiyambe ndi cabinet cabinet makamaka the 2 last introductions additions amene apanga ndiyambe ndi George Patrick George Patrick anthu ambiri tikwadziwa ngati munthu wa amene wakhala mcorporate kwa zaka zambiri akhala akuyendesa banki ya National Bank banki yaikulu kwambiri mdziko muno for a long period. In fact, 11 years. The longest service, if I'm not mistaken, CEO wa National Bank. Anachoka ku National Bank kena kankupita ku press. Ku motherboard esopano kupita ku press. Ndukakhaso ndithu osogolera kumeneko wa press. Ndi munthu onena kuti anthu amamulemekeza in the corporate industry. Iwowa for the benefit of Malawi kuti zichita appreciate so munthu kumene akuchokera iwowa sikulu yawo yamba ya degree anatenga ku sikulu yawo kachenjede ya University of Malawi Chancellor College kumeneko anapanga Bachelor of Sciences Social Sciences ndikuchita major mu economics anapanga major mu economics ndipo masters yawo anapanga University of Southampton ku UK masters yawo ndi za chuma economics komanso iwo anachatula anapanga nawo za accounts fa ena kawiri amangopanga za economics osapanga za accounting ena amangopanga za accounting osapanga uku koma wandi munthu mmodzi ora anaphatikiza za economy komanso uku za accounting kuphatikiza and on top of that akuoneka so kunena kuti ali kumene angopeza kumene PhD now we're about to validate za PhD yawoyo koma ndi munthu oli ndi wophunzira komanso ndi munthu amene anthu mulemekeza kwambiri in the corporate you also as a person ndi munthu oti amakonda opanga ma investment sochuluka ine ndikuwadziwa ngati munthu mmodzi amene amakonda zomanga is always building and investing even ku lake shore andi malo onena kuti malo hospitality industry moti zinandipasa chidwi ntaona kuti unduna wawo akuphatikizaso ndi unduna wa tourism so it makes a lot of sense because ndi munthu onena kuti ku tourism uko ndikuona kuti it's also a familiar territory because
personally he has also invested into that field. Tikakamba kumbali nayo yaza malonda chifukwa ndi munthu wa business na akupanga so apply. Komanso sunga kambe nkhani ya business osakamba nkhani ya mabanki. Fama banki ali key stakeholder othandizana ndi anthu a business in terms of capital financing, kupereka ndalama zokuti anthu aziyambira ma business ndi zina zoterozo. Aliso ndi a better understanding of how to handle my banks, the corporate synergy ya anthu a business komanso a bank. So for me ndikuuza ndi munthu wa experience. Right. Kundaleku sindikwadziwa kwenikweni akuoneka ngati novice akubwera kumene. Yes. Ndiye tinene kunena kuti kumbali ya ma qualification kwa ine akundikhonzera bwino pamenepo pepani number 1. Yes. Kundaleku anthu ena amene kuti kapena mwina amasonkha memo mwanse zitakuteka komano should that be the case kuti munthu kuti useve utumikire dziko lako ndio kuti pena pake usonka, can the president not appoint somebody purely based on experience and merit, whether you are a politician or not, kuti iwe tabwera usathandize kutumikira dziko lako? Should people still try to find out kuti what is your connection to politics? Ndipo ife zimene zozo tikuzuzula ngakhale timati memo politics tikusauka m'Malawi muno chifukwa cha memo politics. We fail to go forward. Alipo anthu ena amene amuthalika tikupempheni, if they qualify and are the best for that position, appoint them. Yes. Kaya sana sonke, kaya sana kaoneka kuti amavala za blue, koma ngatanga kuthandizeni kukwanilisa masomphenya amene muli nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino, please do that. Ndipo uphungu umenewo tinkapereka ngakhale kwa chakwera. Yes. Tinkanena kuti those people that are capable anthu othekera apaseni maudindo. Exactly. We have them in this country. What's the point of kutenga a stooge wa chipani amene mudzozonero uyuyu sanga kakwanise? So kumbaliso ya region mafuna nene kuti apatridge amachokera kuno ku southern region. Chaku Chileka. Yes. But he married from the north. Kwanu ku Karonga. Ndi munthube onena kuti to be fair, si munthu amene anthu amamuona ndi makaka andale kwenikweni. Anthu amamuona ndi makaka a business. Zimene zonse zimathandiza mcabinet. Because anthu nthawi zina mukangolowesa anthu a politics kwambiri, anthu amakutengerani ngati it's just a political cabinet, not a business minded development centered cabinet. China chomaliza chimene mafuna kunena ndichonena kuti apatridge mukaona ndi anthu amodzi amene angathe kubweresapo nzeru zina za nkhani, for example za expenditure. Kuboma kumakhala kusakaza kwa chuma. Ku private sector ndi malo amodzi amene ngakhale kumakhala nawonso kusakaza kwawo maka kuntunda koma generally ndi anthu onena kuti akafuna kufinya amafinya. Mwina nzeru zimenezo ndi mwayi wawo kuti apatridge akathandizira muthalika ndi the rest of the cabinet kuti mfundo zimene zikalowe mu nkhani yakayendesedwe kaboma. So apatridge ndayankhula motero. Chabwino. Kuchoka kwa George Partridge tipite kwa Mai Rosa Mbilizi. Now, Rosa nawonso ndipeleke school background yawo. Yes. Rosa Fachi Mbilizi. Yes. Iwowa nawonso anaphunzira ku University of Malawi. Yes. Chancellor College. Yes. Ndipo kumeneko nawonso anapanga Bachelor of Social Sciences. Yes. Ndikupanga major in economics. Nawonso anapanga zachuma. Yes. Iwowa anapanganso masters. Masters yawonso ya zachuma. Anapanga from the University of Queensland ku Australia. Iwonso anapanganso certificate ina ayapa mwamba yokhuzana ndi za budget ya public sector budgeting imene anapanga ku university yotchuka ku America ku Massachusetts timati Harvard University. Ndipo iwo anakhoza ndi distinction. She came out with a distinction ku Harvard ya bwana ule wa America ima kasika ule ndi university yotuka phunzirako umakhanga nanzako ena ose certificate ngati sana pile school yani umaleta unapita school yani and anapanga ndi distinction ku Harvard anapanga ndi pankhani ya budgeting ya public sector. Komanso iwowa ndi munthu onena apanga makosi osiyana-siyana maka zokhuzanaso ndi misonkho. Koma kwambiri malo amene agwira ntchito kwambiri ndi ku bungwe lija losonkesa misonkho, bungwe la Malawi Revenue Authority. Kumene ku the highest position imene anakhala ndi position ya wachiwiri wankulu wa bungwe la MRA, Deputy Commissioner General, ndi kumene anakhala ndithu for quite some time. Iwowa kwambiri
tikakamba kunkhani za ndale asiyana ndi apatridge iwowa makaka andale ankamveka kuti iwowa akhanga ndika ubaleka bwino ndi DPP yeah? In fact nthawi ina pamene panali change of government mukumbukira ndamene amayi anazabwera anazawachosa ku MRA pamene DPP inabwerera back in power ndamuthalika she went back to MRA mukumbukira nthawi imene yeah? Remember even pamene pangakambidwa nkhani za TP yes she was also mentioned mu nkhani za TP yes chifukwa chokuti anthu amaona ngati kuti chifukwa cha connection yawo ku DPP yes so she has been connected to DPP for quite some time koma chaka chino nchimene apambana for the first time ngati member of parliament iwowa ayimira kumangochi ndi kumene apambana ngati member of parliament for the first time ndipo akhala mmodzi wa female MPs at DPP kulowa ku parliament komanso ndikumbuse kuti nthawi imene tinkapanga ma nominations maiko mazipani zinkabweresa ma nominations yawo dzina lawo lidatchulidwa linatchulidwa pamodzi ndi dzina la Jenansa dzina lawo lidatchulidwa pamodzi ndi la Amsaka ngati anthu amene amthalika amaganizira kuti atakhala running mate so even at that time dzina lawo limadziwika kunena kuti si munthu wamba ku DPP ko kumakhala ndi munthu oti ali close kwa amthalika komanso munthu oti akumuganizira kuti mwina atakuthandizira kuyendesa boma komanso kuyendesa chipani at that for during the election period so ni munthu oti akudziwika ndinenenso kumbali ina kunena kuti iwonso ndi munthu unena kuti she's an investor ni munthuso wa business kumbali ya za agriculture I would say kunena kuti kwambiri I have not known her ngati munthu wa agriculture per se chabwino koma connection imene ndingayipereke ndionena kuti ku Minister of Agriculture kumachitika nkhani zambiri za procurement nkhani zambiri za procurement zimene antakazi kuzida ndaula kugula fetereza ndi zina zoterozo ku MRA simungakambe nkhani ya procurement osakuzaso nkhani ya taxes amene achamadziwanso mene boma imapangira procure zinthu ndi mene zinthu zake zimene okhalira kumbukirani kuti kumene kuchanso kumakhala nkhani ya budget is a big issue and kumbukirani kuti ku skulu yawo nakambapo nkhani yoti anazama nkhani ya public sector budgeting imene anapanga ku Harvard ija so ndikuona relevance imene yoyo komanso chinthu china chimene naona ngati pali connection ndionena kuti ku civil service mungatanena nkhani ya apatridge anthu Minister of Agriculture akhala anthu akudandaula efficiency kuti zinthu zimachedwa muona kuti anthu kugula fetereza vula ikutha pamene anthu upanga procure fetereza ndi zina zoterozo efficiency imene munali nayo ku MRA ndimene anthu akuyembekezera kuti machawa amenewo ndi amene mukalowe nawo ku Ministry of Agriculture chifukwa ku MRA kumakhala ma target tikufuna kuti misonkho mu target yanu mutolere mafuti yeah so because of that she's one person that may bring that koma ndimafuna kuti nthawi zonse tizikhala fair kunena kuti iwonso ndi munthu mmodzi amene anatchulidwa pa nkhani zina zokhuzidwa ndi milandu yokhuzana ndi president amuthalika yokhuzana ndi mene tipping number yeah inagwirisidwa ntchito kuti it was abuse zina lawonso inatchulidwapo komanso quite recently as of last week panachitika nkhani yokhuzana ndi amene anali former MP constituency yawo Victoria Kingston kuti iwowa amafuna kuwapanga chiwembu yeah ndipo zikuoneka kuti panali maumboni ena ndi ena mpaka anagwira pana atusa paberwa Victoria Kingston ndi zina lawonso inatuluka in the social media ndi nkhani imene yoyo ndimafuna kuti tizikhala fair kukamba mbali zonse koma temanena kunena kuti amati you are innocent until proven guilty so because of that court of law yes so because she has not been proven guilty it's difficult for us to comment on a case that she has not been proven guilty of so these two additions akubweresa a fresh face chifuka sanali mu cabinet ya DPP kumbuyo there are new faces kujoin up amene popo ndi nkhope ya nyuwaniso ina meti kuyona ndi agangata chifukwa tikwakumbukira kuti amachola komanso athapatula ndi nkhalakale amene wa mu DPP mu ena kubwerezaso ndithu maunduna omwe wa foreign affairs athapatula anakhalaponso ngakhala amacholaso adakhalaponso a Minister of Finance so iwo akubwereza ku magangata tikuona nkhope ya nyuwani Rosa Mbilizi nkhope ya nyuwani komanso a George Patrick na amamsanga bayana ku agriculture ifeyo tinene zoona ngati sitinaje nziko munomo
I think china chicho sitingakambirani ayi you know pakakhala kuti pali njala you can't discuss anything anthu amafuna kuti akhute kaye zina pambuyo ali ndi udindo otani mayiwa pamene akubwera kuzalowa nthawi imene ku agriculture kukhala ma scandals kwambiri there's so many scandals that titha kutchula chaka ndi scandal yake imene matuluka ndipo iwo akukhala mayi woyamba kukhala nduna yoona zaulimi we've never had a female agriculture minister zikhala zopheka bwanji kapena akupita kumadzi ambiri otani how should she manage this kuti anthu chifukwa ayambako kulemba history yawo anthu tizakumbuke bwanji kapena how atani iwowa kuti amalawi akhulupirire kuti azimayi akamzimayi pa nyumba ndeti mazuwa tidya pa nyumba pano pa this challenge that she's been given how does atani tayankhule amayi Rosa Fachimbilizi position imene akupasana Mutharika si position yophweka tipemphe it will demand your uttermost attention to detail kumeneku kuli anthu onena kuti akupangani sabotage anachimbukandira chimini you cannot afford to sleep ngati mmagona inali kalero koma panopo you cannot afford chifukwa kungotere mpezeka kuti fetereza wachoka kubuchali so samalisani ndipo mukati muone anzanu kumbuyoku samatuluka pa mpando umenewo ndi nkhani zabwino ayi so you have got all the reasons to be very very careful ziwaniso kunena kuti kumene koko ndi kwa anthu onena kuti sakuemara yeya awa ndi typical civil service imene kawiri kachitidwe kake kantchito kamafuna ma bureaucracy mukayendera bureaucracy kwambiri muzapezeka kuti mvula yatha fetereza simunagule and anthu azanena kuti mwamona nzimayi uja sana tithandize ife pano timafuna kunena chilungamo ncholinga chonena tikuthandizeni muziwe kuti ali panthu ena amene amaona kuti women appointments azimayi wasanga tithandize tisamanene mobisa ena wabisala kumabungwe koma truthfully amalawi ambiri amakhala ndi patriarchal background yonena kuti kaganizidwe kawo nkonena kuti mwamuna ndi amene can do better job than mkazi so mudziwenso kumene kuti mukupita ndi flag ya the gender identity of women kodi muchitisa manyazi azimayi kapena you're going there to prove a point kunena kuti mzimayiso can do this and can do better kumwenanso kuposa azibambo kumenanso mukupitaku tikuziwiseni kuti unduna umenewu it's not a junior ministry, it's a very senior ranking ministry. And kumalowa ndalama zambiri. Tikupempheni chonde musakhale tempted in any way maka ndi anthu awa madobadoba amene amabwera mudzina lonena kuti chemwali iyayi inuyo mukugwira mukutipula iyayi odya wankachisi nayo samadya nkachisi abwera kuti tigwire nanu ntchito mayi akupwetekesani ife tikufunani zabwino ndipo ameneyo akuthandizani kuti mpangeka deal mazulo akhala atatumiza pa Facebook nkunena kuti mayi uchatu wayambako so tread carefully, protect yourself. Tatenga ni uphungu kwa anthu amene akuthandizeni osati anthu amene angotha kungofuna kukusangalasani ayi otherwise we wish you zabwino zonse, we wish you all the best and we'll be here watching. Tinanena chimozimozi akawale pamene amalowa tinanena some of us ndi munthu wote timadziwana nawo koma tinanena kuti zikakhala sizikuyenda bwino tizanena amayinso tikuwafunira zabwino zonse zikakhala kuti sizikuyenda bwino tizinena kuti ku Ministry of Agriculture tiona ngati pena pake mwina sizikuyenda bwino but otherwise we're giving you all the best of wishes ndipo tukhulupirira kunena kuti Mutharika akukhulupirira ndifuka akuona china chake chona tothandiza Malawi chimene aona Mutharikacho chioneseni kwa Malawi kuti Malawi aonedi kuti Mutharika aona china chake kwa amayi metanenera kuti mukhala nduna yoyamba ya amayi kuyendesa unduna wa zaulimi komanso chitukuko cha madzi anthu ali ndi chidwi kuti aone kuti kodi kumeneko kukhala zotani metanenera kuti kumeneko nde maskando samathayayi chaka ndi chaka atono kuti kodi inuyo DPP ayitchula chani because I don't think kuti izogawana ka fertilizer akazangotha zimezi zipitirirabe maybe they will change the name abwerera ndi dzina lawo but zimakhala ndi mavuto kwambiri zimezizi and nthawi zambiri anthu amadandaula timing ya zimene zizi ma logistic challenges and all that we hope
you manage that so that mawa tibwere pano tizaombere manja chimozimozi mwina ampatirichiso mwina talankhuleso chifata ngo afotokoza iwo ngati munthu ndundu amene apasa manena kale kuti iwo ali ndi kuziwa kwakuti tiyembekezere zotani makamaka mwina tikayang'ana ku business and you can see kuti maunduna akuoneka kuti akuphatikiza ambiri mwina zomwezo zimene tikuganiza zokuti amthalikabe akuonabe kuti sitingakhale ni nduna for every title imene tili nayo imene tidakhazikisa so you can see iwo aphatikiza industrialization, business, trade and tourism apange bwanji expectation ya Malawi kwa Patrick mwina sananena za Patrick maunso amodzi omaliza kupita kwa Rosa ndonena kuti if you remember nthawi imene DPP inali boma inalipo nthawi imene kunali Minister of Agriculture achaponda and pana zatuluka nkhani ya Chimanga izina zavuta kwambiri mpaka nana apanga suspend as minister nthawi imene achakwera analowa mboma panali zilabereka nyama the first minister anala ujeni Robin Lowe Lowe panachitika nkhani mpaka na anawachosa ngati minister so all I wanted to say is kunena kuti the precedent has been set kuti anthu amachita struggle ndundu nawo mpaka na ena amachita kuchosedwa we pray kuti that will not be your case tikapita kwa Patrick uthengawo sikuti so tukusinthayi it's the same standards we are demanding from him kuyendesa National Bank kuyendesa press ndi kuyendesa boma ndi zinthu zosiyana namva wina wake kuti kumakhala driver okula mtima omakuza kuti I say I have been here 40 chakuti exactly ndasintha ndaendesa mabwana ndaendesa chani who are you unganduze chani driver uda kuendesa umakuza choncho so this is not ujenet private sector we abwana matauma munjenjemera kwambiri ukukuli ana okula mitima ana ofuta kulera ukuku apatriji tikuuzeni ukunkuboma uku nkuchanthu amathakubwera 10 koloko munthu amatokhala ni masiku 40 ali ku holiday kudabota iyeyo akuyankha zamwana chonja kudalira ndani akha ndi anthu odali nawo kumbuyo kwawo amene amalimbisa mtima ndipo ukunkucha kumapezeka kuti ndi nephew wa nduna ina okamene wankulu wina ku chipani anthu ake amakhala kumeneko so ifeyo uthenga kwa inu nkonena kuti undunawo ngwaukulu maka pamene awuphatikiza chifukwa tikakamba nkhani ya tourism ndi mpira imodzi imene ife ngati dziko tikudalira nkumayembekezerabe mpaka na lero mu ATM ATM ya boma lakale kuma mama SDGs 2063 agriculture mining zomweso ndithu and manufacturing so mpira imodzi imene ife ngati dziko tikudalira kuti takutiwombola kumavuto angonagona meti makhala nawo amphawi ndi nkhani ya zokopa alendo chonde pitani tufuna mukaonese impact komanso kunkhani za malonda trade kumeneku anthu amachita kudandaula kunena kuti ngati pala mola modzi amene anthu safuna kuti azapange business nendi kunoko kuti alandire zilolezo the business environment is not friendly kuyamba nkhani ya irregulation kuti munthu alandire zikalata zilolezo bottlenecks p nkhani ya misonkho imene munayisanjira nkhani ya labor kumene kumangopeza kuti imakhala ngati makhoti anangopangana kuti azikhala mbali ya employee not the employer kuli zikhomo zambirimbiri ku nkhani ya business anthu amene afuna kupanga export malonda kumbukirani kuti khale ndi forex tufuna ma-exporters anthu amadandaula kuti government you have not been proactive simukuthandiza Malawi kuti azitha kugulisa katundu kunja kuti zipeza takathandizeni Patrick we are expecting that komanso kumeneko katangala aliko muyembekezere ndipo anthu a business koma mwina fecho nena kuti anthu ndinu wankulu wa business anthu amakuziwani kuti ndi munthu poti muli ndi thumba lanu maybe you're not prone to that but do not take ife tauzebe kuno chifukwa oyesera sama kodi munthu loloka bado maso bado sikuti satana sabu amabwera amakongoda kukumbusa ndikhanyo dai ndipiri mwaona abakubusa awota musandikumbuse ku China ngakumana ndanzana wa college ndemba makumbusa na tima stories down ta college tuwakumbuka ya matawa analozunguza so satana mabwera abe so a Patrick chonde go and serve success yanu ya National Bank success yanu ya corporate and hasanena kuti it was not a fluke and hasanena kuti munthu is truly a performer musakudelere kuti yakwati ukuko nkopheka sikopheka it's a different landscape
koma we expect and wish you all the best. Tikufuna zabwino zonse. Chabwino, so 5 member cabinet panopa mene tingowakumbutsa Malawi ndikuti tukamba Rosa Mbiliziwa amene ndi MP komanso nduna yoona za agriculture, George Partridge nduna yoona za mafactory, ma business, malonda komanso zokopa alendo, Alfred Gangata nduna za mziko, George Tapatula Chaponda nduna yoona za maiko akunja, Joseph Machula mwanamveka nduna yoona za chuma komanso chitukuko cha chuma. Mukuiona bwanji? Are we seeing something different? Is this a departure from the usual that we see politicians komanso anthu okaikisa from the word go? Do we have anybody that we must not trust here? Ojunga kuti so mukamba khali mene muteka kwa chithunzi cha tumboyeka ndungata. Tumboyeka ndunazo. No. Ndakumvesani. Bambo Msisia, ine ndinenezoona pano tikaiona cabinet, a lot of people are surprised. One, space imene akusankhira ma ministers, space imene anthu amaganizira no puma. And number 2, anthu amene achulawa mwina achaponda na mwanamveka. Kwa ineyo it was not a surprise. They were obvious. Koma kwambira Gangata ndena awiri watachula Rosa Mbilizi as well as Partridge. Maka Partridge. It's a big surprise. So ndizabwino fachonena kuti business should not be as usual. Ngati Malawi angasinthe, we cannot have business as usual because business as usual ndizimene zaononga dziko lino. So let's depart tuone konzeru zina. Komanso zimenezi zithandiza kuti kuchipani kucha anthu asamakhale ndi mtima ozolowera kuti inchathu kalechi. As anthu asamaone ngati kuti chifukwa chonena kuti anapanga misonkhano 30 then they're guaranteed kunena kuti alowa mu cabinet. Ayi nde aliyense even alowawa azichita mantha kuti apa ndizimafunika kuti munthu pa udindo wa boma uzikhabe mtima anthu amakhala comfortable kwambiri. Don't be too comfortable. So this is helpful. Komanso mukaona kuphatikiza kwa ma ministers kuthandiza nkhani ya kuchepesa expenditure kapena kugwiritsidwa ntchito ka ndalama za boma. That one I like it. What I'm just wondering now is nangasi each ministry imakhala directors ambiri ma PS ambiri nde tuone kuti sopano apanga asakaniza motani. If you use merit, we even clap hands for you. Kumbali ina ndinenso kunena kuti agangata position ya Gangata, we're still waiting kuti tizamve proper clarification. Chifukwa mukapanda kuika proper clarification ya Gangata, kuzipezeka kuti ma ministers azilowererana ntchito kana kazamba ukolana kana kazizathera ndale. Agangata anatuzaliwa ndi prime minister. You are the prime minister. Sono mwafunika kupanga define kuti context ya kumalawi prime minister ni mphamvu zotani nduna zonse zikagwada kwa Gangata. Imeneyo achapondazi kana mafuna ko kadola kuti imeneyo ndungo joka. On a serious note, so it's a minister of state. I think ndidanena kuti would be interested to see exactly his job description. Kuti azitani kwambiri, but just to say minister of state working in the president's office, it means kuti iwo ali ni mphamvu zambiri. Mwina but we are yet to find out. So pamene popo iwowa we have not known him as much. Ngati kuti munthu onena kuti wakucooperate kapena munthu onena kuti business guy. He's a business guy. Ananena kuti from the age of 19 he's been doing business. Ndanthu ena akumanena kuti zili ndi ubwino ndikuipa kwake. Kumbali ya ubwino anthu akumazanena kuti nthawi zina umafuna anthu ongodziwa kuti how can you make things happen. Anthu enawa bureaucracy azankalasi zimatichedwesa. But on the other side anthu sena akumazanena kuti koma maybe anthu munthu usongati uyu zitakumtengera nthawi kuti amvesese many government machinery imaendera. So maybe that's why I'm in president's office. Kuti ndofunika be a little bit of shielding kuti amvesese sometime aziwa kuti government machinery imaenda motani. But otherwise mentanela ndinduna zina naonso tukwafunira zamuno zonse. Ni program yathu ya hot current ya lero pa 19 October 2025 timagamba kuti muli ndine ndevu zamwayi komanso amaphang'ombe kapena mukakonda alembe athu awayana chunga
abanda ayi ndithu anali kwacho ndeuku amene koko akuoneka kuti adachuluka zogula kudali zachilengedwe zambiri kufunika audit banda mwagulako chani kumawerenga zina zimene zimalowa social media kuti I think atutini mankhwala kwambiri it's like there is medicine for everything kwambiri potential tinayo malaimo nthawi zina titamaika ma capsules zimene zijazimba tablets I think we can sell some of the names titakuzunguza paziko la pasi ati mankhwala zinati chani. No, we are very creative. Well, very creative people. And big up to Anthu. I think you guys, you're all covered. You're all taken care of. So Banda anyamula kajumbo kawo black akubwera nako kamene koko. Anacheza ndama ina kakuchireka interesting. So and well anamasuka. Anacheza nkati zabwino. But that's what zikhalidwe zathu. And kamene azimezi kunyadira. Tukunyadira zikhalidwe zathu. Siri kunyoza. Zikhalidwe zathu ndi zabwino tiziyena kuti aliyese. Mtunduli wonse umadziwika chifukwa cha chikhalidwe chake. So nganene kuti iweyo ulibe chikhalidwe. Aliyese ndi chikhalidwe chake. And zizinyadira zikhalidwe zathu. Chabwino upitirira ndi program yathu. Pano pa ndekuti nyumba ya malamulo ikubwera ndithu ikuyamba pa 23 I think is at Wednesday ngati sakulakwa but next week orientation apita kumene koko kulandira nduna and kulandira phungu wa nyumba ya malamulo ku nyumbaku padakali pano palipo 224 tikuyembekezera kuti zakhala ndi 229 malo ena 5 ndikuti tikuyembekezabe kuti tilongosole bwinobwino. Now mene makhala nyumba ya malamulo aliyense amazalankhula memo cha maiden speech yawo kuti mabwera tikumveni musuke mkamwa. Koma makhaso ma positions amene amayenera kuti asankhidwe. Tili particularly interested in positions awiri. Position yoyamba ndi ya speaker amene amakhala ngati mkulu wa nyumba ya malamulo pachati ni nthambi zitatu zaboma. Ife ndi number 4 unofficially media komano nthambi zokhazikisidwa ndi zitatu kuli mbali ya president ndi nduna zawo kuli mbali ya speaker ndi ma MP kuli mbali ya chief justice ndo weruza milandu. Now ukuku aina kuti asankhe mkulu woyendesa nyumba imeneyi a DPP asitika zina asama Sulemani amene akuti amene a DPP akufuna kuti akhale a speaker. Kumbukirani kuti a DPP apeza phungu 77 pa phungu amene tavota awandenda number 1 amene apeza phungu ochuluka kwambiri cohort imeneyi seconded by my independent oima paokha atinani akuti oima paokhawa tiaona bwinobwino parliament ikayamba kodi ndiyeni kapena ena adali okhumudwa kuzipani kwawo koma alipo 71 amene wawa big population ya oima paokha. Then pakuzabwera MCP 53 MPs amene apeza. Now pa speaker apo patuluka dzina la Suleiman kuchokera ku DPP komanso a PDP People's Development Party akondwani na nkhumwa president wawo adapambanaso iwo ali ndi phungu mozi iwonso akufuna atakhala speaker ndikuti awena atachite lobby anthuwa kuti asatire pakumveka somphekesera kuti IMCP nawonso akufuna kubweresa dzina lawo lokuti abwerese. And I wouldn't be surprised nitaonaso kuti mena ma independent ataona nawonso mena number zawo nata akulu we can also we can go for it. Yes, let's give it a shot. 71 MPs akoza kupikisana ndi 77 DPP. They are more than actually MCP kuti nawo sakoza kufuna. So sitikada abwita peza kuti mnataona maina 4 kuti taona dzina lochokera ku DPP, dzina lochokera ku PDP, dzina lochokera ku MCP, dzina lochokera so kuma independent. Mwachidule mukupaona bwanji pa position ya speaker pakwena pakhale munthu wa makaliba zotani abwana. Kawiri Speaker of Parliament amakhala munthu amene akuthandizira kayendesedwe ka dziko lino in a very significant way. Chifamani mwanenera Parliament is a very key stakeholder wa kayendesedwe ka dziko. Ndiye speaker timayembekezera kuti speaker akhale munthu amene ali ndi experience ya Parliament itself. Akhale munthu amene enjoys the respect of both parties. Akuboma ndi opposition. Akhale munthu onena kuti anthu asitha kumulemekeza. Akhale munthu onena kuti asitha kupanga command the house to order. Chifantavizira kumakhala chipwirikiti ku parliament. So ngati munthu sungathe kubweresa the house together ndekuti you're not fit to be there. You need someone who is going to be able to command order kunena kuti ayi panopo tisiye zinazo tipangeizi. Wayeneso khala munthu amene you should rise above the colors of your political identity for the national interest.
ndifotokozere motere kunena kuti atakhala kunena kuti speaker wachoka ku MCP kapena speaker wachokera ku DPP kapena speaker wachoka ku PDP azita akakhala speaker akaima pacha anthu nkumati Mr. Speaker sir kapena Madam Speaker madam mwani Madam Speaker madam ukhale munthu onena kuti ivi nakuchipani chako uzitha kwazuzula uzitha kwauza kunena kuti izizi mukulakwisa let's have order wakuti tuluka akuchipani kumaka kudandaula mafora kuti akwa mumati menya mumati kia kwambiri amene ndiye speaker othandiza dziko so ineyo mukandifusa kunena kuti anakhala wotani ainakhala wotereyo chomaliza akhale munthu amene asakhale bribable easily asakhale munthu onena kuti atakungompasa ina yake basi watheka chifukwa atakugulisa parliament ito parliament magulisa bwana kodi ku parliament kumachitika zinthu kudusisa timabiru kuli anthu amene they have got big business interest in this country amene ma project awo amakhala in billions ndipo amafuna kuti akazere ku nyumba ya malamulo ndipo amagamba kwa speaker kumpasa kene kunchula kana kachita approve ma sovereign guarantees yes kuti tikongole ndalama kuti yani tigule za katundu zake kusiri kaziko la thuli kuti lilipira zimezo zimadusa kumene kuchi kwambiri so ti ma SGD just tamasewera bwana kwambiri ndipo utakhala wotengeka kumeneku utakutuluka bwino koma utaononga dziko so we need someone who can be able to say no tifati pange za national interest motaba kisana ni nthawe achuka maina amene papanali amayi Catherine Gotanhala mukona mwanu anayigwira bwanji ntchito imene muzaka 5 imene akhala ngati speaker do you think amawera makwambiri kwa MCP kapena MCP atakunena kuti amayi matipweteka inuyo kapena MCP usekuti amayi munatigwira mkono meme jamu mayi Catherine Gotanhala generally I would say she tried her best ineyo ndikudziwa kuti panali ma areas ena ndiena amene anthu amadandaula opposition sizimalephereka koma generally kuti munthu munganena kuti amayi aja sankadziwa zimene amachita she looked like a woman who was knowledgeable mayi oti amadziwa zimene akuchita so sober very sober very sober komanso mayi onena kuti taonapo tu ma speaker of parliament ku Southern Africa akukwiya kufuna kumatuluka usi makutu koma anali mayi oti she had a very good sense of control self control ndikumatha ndithu kupanga discipline ena ndi ena so generally she tried pena ndi pena pamaonekabe kuti apo khangati akukondera za kwawo sizimalephereka otulusa ambiri amatulusa aku opposition achina Suleiman anatulusa mpaka one time mutu Suleiman anapasa ka suspension ku parliament for quite some time actually nyumba ya malamulo mematseka Suleiman anana kuti ine ndikubwera koma ndikazabwera ndikuzakhala pa mpando anayimaone point of order anayimaone point of order kuti tikutseka nyumba ya malamulo koma ndimati ndinene mayi tikamabwera ine ndizakhala pa mpando wanu inu muzakhala ku opposition zikupherezera ndi a prophet Suleiman amayiona anayiwerenga kale analakudziwa kale kuti chipani changa chindituma ineyo wakhala ujeni umeneko pamene Banda amacheza nawo mu Times Exclusive iwo ananena kuti atanalodabwa ati ndipo samayembekezera ndipati sanalotepo zonoti azakhala speaker of parliament koma ka video kuti nako so anthu andale mmadziwa so you never know mwina amango yankhula kuti iyayi basi kuthandoza kuti ife tizakhala mbali imene yolamula not necessarily mpando wa speaker he actually said I will be sitting in your chair koma zulo na akana but him as a candidate muwaona bwanji munganene bwanji iwo masuma ifeyo metu kwaonera ifeyo is he suitable to be a speaker because pala anthu ena timatha kujia koma kuti silatendese chinthu mwina sitingachendese inuyo chifa this guy has been very instrumental even kunkhani za agriculture amapulisa kwambiri nako agriculture wayabwa achina samukawale alobilowe ndani mavuvu amene amachitisa amene pachawacha automatically akhoza kachita kama kakhala speaker kapena anthu ena amati fana uyuyu anthu ena ndabwino omangogwedeza they shake they must rock the boat but you can't allow them to drive the boat. How would you describe him? If you ask me, this is my personal opinion. Ine ndikuza ngati kuti pena pake nazaona ngati DPP aganiza bwanji chifukwa iwo watu ndi munthu oti atakwathandiza kwambiri
atakhala kuti opposition yakungana anthu amene angamayimisane ndi opposition anthu ake ndi awo. So aka speakers zizivuta. So I was like, participate. Aiganiza motani. But I'm sure anayi ndi zifuka zawo. Right. So ine ndikuwuzani kuti iwowa as Suleiman typically ndi munthu onena kuti anthu ambiri sitikuwaganiza kuti atokhala speaker. Tizinazoona pano. Chifuka munthu amavuvu anthu kawiri samamembekezera kuti atakhala speaker. Koma amanena kuti nthawi zina you give someone a chance then nkuona kuti kodi wathakwanisa kapenayi to just write him off asina pasidwe mwayi it is going to be unfair. Na feso mwina ena sankadziwa kuti pano tithakhalapo. So nawonso tione akakhalapo akakhala kuti awina because it's not automatic kuti awina. Akavoteredwa iwo nkukhala tizaona kuti kodi athakwanisa kapenayi koma tasimikizire kuti anthu ambiri akukayika. Anthu akayika kuti koma nyamata amene nthawi temper not that mungakwanise uspeaker koma anthu amene amakanda kunkhongo amene akuti kodi tikupanga feature pabwino player iyi kandi nani mene kuti akakhala speaker sina lose in terms of kubweresa value. Yes. Tiona kuti aphungu agwirizana motani komanso mukakhala speaker anthu tiyembekeza kuti tiona kuti mwasintha bwanji transition yanu kuchoka umfana oti amagwedeza parliament in a good way. We're not saying that in a bad way, in a good way. You shook that house, you brought in issues, you opened up to so many, and you were so brave to stand up and which you tried to bring. Now we want to see you as a speaker. Akondwana Nkumwa anakhalapo ndithu iwo leader of the house nthawi imene yoyo DPP in power. Pano adachoka ku DPP adamisa chipani chawo awina akhulupira kuti ndayikhalapo parliament ija ndikhoza kukhala speaker. Mwansanga Anankumwa afuna kukhala speaker nawonso koma ine ndikuona ngati kuti patakhala challenge ya munthu amene kuchipani kwake kulibe manambala ochuluka anawinapo okha kuti chifukwa ukamachita lobe umayenera kukhala kuti ukhale ndiyena kuti you already have in the bag. But in this case ndiye kunena kuti iwo akupita ngati wokha ndiye kuti akachite convince ku TPP akachite convince ku MCP achite convince my independent, it's going to be much difficult. Koma kumbali experience akhala parliament nthawi yaitali anthu a DPP ambiri sangaonere mokondwa. I don't think so. Is not there. Sangaonere mokondwa. Koma anthu azichira. Koma pali anthu ena ndimamva kuti mpaka na pano. Pali anthu ena amene amayankhula nawo kuma WhatsApp calls. Kuja kuma WhatsApp, Malawi kuma WhatsApp calls. Amathawa yankhula. Munthu ukachoka pamalo. Pakhabe abale. Pakha ena uthi modi akamagambira za uchipinda. Umatha kumenya ti ma screenshot. Waone sabala. Amwetu kujama yanu ku. So alindiyena ndithu ku DPP amene amacheza nawo. Mukandifunsa nkhani ya personality kuti athakwanisa chinthu chikapenayi apote anakhalapo ngati leader of the house, leader of opposition. Leaders of opposition. Yes. Experience yo alinayo. In terms of soberness, he's very calm. Sana mizire. Si munthu wokuti wavuvu kweni. He's calm even mena mayankulira. Amoneka kuti munthu oti ali calm. Koma at this point ineyo maonedwanga ndikuona ngati kuti it's going to be much more difficult for him to make it as Speaker of Parliament because alindi constituency yochepa kwambiri imene akuchokera kuti akachita convince constituency yaikulu ya ku DPP MCP ni my independent. MCP they still struggling to find a name kuti atakhala apereka zina la speaker mukugaliza kuti apereke ndani zina la speaker because iwo wandi Marijan immediate past. Kodabwe isaso mai Gotani Hala kuti aisiraso poti mai Gotani Hala adawina kwawo. Do you think they're going to to propose her name as well? Because they haven't shared the name as of now. I know they're still meeting. Anthu amagamba hapo kuti kapena mwina Chimwendo danta kuti tukanga ta Chimwendo ada nawo kukhosi. Kapena mkaka. Zongo mveka kuchokera kwawo kampu kwa MCP. Kuti do you think zina la Gotani akhoza kulibwerisaso u speaker? Yes. Ine ndikuona ngati kuti chifukwa choti anthu ambiri ku nkhani ya MCP mawa kumakhala onena kuti let's change. Komanso pamakhala ngati ka blame game. Koma kuti I want to lose this. Maybe we should do things differently. So generally chipani kakhala kuti simunachite bwino mmafuna kuti mupereke mwayi kwa anthu ena muoneko zina za sopano. Koma atati abweresa
amazina lomwero anthu ena atakumvesa kuti she performed, she tried her best mungati nanena kale. Koma anthuso constituency yaikuluso ikubwera mwina kumbali yomanena kuti ayi mnanga akutana aliko okha tesa niena pepani nthawi ya zomveka ma independent avitumbiko mumba ndi MCP koma adawina ngati independent. So we don't know whether he's going to sit with MCP or akaima ngati independent. My independent akamapanga consider munthu otata khala leader of speaker. Do you think you are also maswera ati masamuta ome kujapanga convince? Would you be surprised if you see zina live vitumbiko ngati akubwera ngati independent speaker? Ine ndukaika. You know why ndukaika? My independent ambiri ambaka leo panga align. Ambiri taona akupita kuzipani. Maka chipani chimene chili mboma, which is typical siza chilendo nimezi makhalira. So zikuoneka kuti kuma independent iko already ambiri akuoneka kuti akusuntha. Komanso avitumbiko mumba ku MCP nkhani yomwe chatimane ichi kuti ena kwaona ngati kuti ndi mbali ya the team imene tinachita field imene mwina yatilepheresa. So kwanji tipereke mwayi kwa anthu ena. So ndikuona kuti in the spirit of wanting to appear to change komanso kupereka mwayi kwa anthu ena, it's maybe doubtful kuti mwina zina lawo litachulidwa maka position yawo speaker. Leader of opposition chipani chimene chili ndi aphungu ochuluka chotsutsa boma chizapereka dzina ngati leader of opposition, automatically chikugwera MCP. Sanza kuza kuti leader of opposition akuyenda kuchokera kwa MCP. Kwatuluka dzina limene likumveka Moses Kumkuyu. What is your comment? Moses Kumkuyu ine ndamva anthu aku Malawi Congress akulitchula dzinali iwonso nawafunsa kuti kodi zinali ndizoona ndi maziwa andale amazadumpha mapo ndi apo, koma anthu amene akutchula dzina limene ku Malawi Congress akunena kuti he's more of a unifier. Akuti ndi munthu amene samapanga za mavuvu, akuti ndi munthu amene ali wodekha, amati akuti amayankhula pamene palipoyenera kuyankhula komanso akamafotokoza zinthu zimamveka, whether zimene akunenazo nzaboza akamena nzoona koma amanena modekha zimamveka. Ani mphaso yodekha. Ani mphaso yodekha. So akuona ngati kuti ndi munthu mmodzinso wonena kuti can be able to stand pressure. Kumbukirani pamene boma ilili limabwera under fire ku media, iwo watane munthu mmodzi amatha kuyankha mafunso samathawa maprogramu mu programu muja ndikukhala kuti iwo aja ali mbali ya boma ndi anthu akuimba mafoni. Olokale pena ma expert ndikumali gaya boma lija iyo nkumathibisa microphone jamati alipo ayankha nkuzati honorable are you here ndipompa. So chifukwa cha chimenecho anthu ena akuona kuti leader of opposition mwina ulendo uno tikufunika munthu woteroyo, komanso iwo akuoneka ngati munthu woti Siogawanitsa. Chifukwa mukaona mbali ya Chimwendo, anthu achimwendo akumaona kuti koma Chimwendo inali mbali imodzi imene aligawanitsa chipani. Similarly ankaka before. Mwinaso amumba, mwinaso akasini gotani. So mukaona Kumkuyu mwina ndi munthu mmodzi onena kuti alibe mbali kwenikweni kuti yogawanitsa. Enawo akumatelo Malawi Congress. So MCP atapereka dzina la Moses Kumkuyu ndi dzina labwino. Timalize ndi nkhani ya chakudya. Malawi 4 million achunga akhala Banda chakudya from October ndawi ino mpaka na March. Pakufunika ndalama zochuluka kuti tidyesa Malawi 4 million amene wa report la Malawi Vulnerability Assessment Committee linationetsa nthawi yathu yatithera. Komanso president ku Chonde kumlakho anena kuti school ziyamba zaulere za January. Bwanji nthawi yathu mwina tizayambire nkhani zimenezi sabata ya mawa. Titokoze kuti tinali nanu alembi athu komanso maphang'ombe ochunga mbali yakuno mnali ndine Ndevu Zamwayi Wonder Musisi. Tikusirani